Oke, selamat datang kembali di channel ini. Video kita kali ini saya akan membuat speaker portable kembali, tapi belum tahu akan saya isi Bluetooth atau tidak. Speaker kali ini dia mempergunakan driver 2 inch. Ini drivernya 4 ohm 8 watt. Kemudian dia memakai portnya rencananya di belakang, belum saya bikinkan portnya rencana di sini. Yang berbeda dari speaker kali ini adalah biasanya posisi speakernya di depan, tapi kali ini saya taruh dia di atas. Tujuannya adalah untuk bisa sebagai holder HP, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika speakernya di atas, ketika kita taruh speaker di HP di sini, itu tidak mengganggu suara ada di belakang. Kurang lebih idenya seperti itu. Oke, speaker ini boxnya mempergunakan MDF 6 mili jatuh. Kemudian dia pakai port, depannya saya isi jati. Ini akan saya lapis kulit dulu. Kita tadi sudah melihat beberapa potongan video pembuatan kotaknya. Kita akan lanjut lapisi kulit untuk box ini, box kecil ini. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me